umuntu wakowe ntagenda nk'umuntu utarakowe. Someone who was given bride. Njya mbona abahungu barakara. Some young men are angry. Uriya mukobwa vraiment ngo yakurikiye undi ngo yandetse none se imyaka 2 nta n'impeta nta meta y'engagement ni ibintu gusa byo kwicara ahantu mukaganira imyaka 3 imyaka 4 ataenda. There are some young men who are angry that the ladies left them, but because you never engaged yourself. This is the night to go. Go from. Imana ikorana na va kugira ngo tujye muri jya. The Lord works with going from so that we can go to. Hari ibintu biri gusakuza ku buryo ntabwo ushobora gukora divine replay uri mu rusaku. There are things that are making a lot of noises. You can't do the divine replay when you are still in that voice. Uyu mwaka dukeneye icyo bita personal retreat. This year we need a personal retreat. Ni retraite iri personnel. A personal retreat. Ku buryo uzajya usohoka umuntu nakuvuma umubwira uti wibeshe ntabwo mvumika ngewe hari ahantu mbana n'Imana. In a way when they curse, tell them I've been with God. Umuntu nakubwira ngo ntabwo uzabishobora ngo uti genza bishobora ndabizi ko nzabishobora. When people tell you you won't make it, tell them I will make it. Ikintu nabonye. Something I saw. Ibintu nabwiwe n'Imana. Things that I was told by God. Ariko nanjye nkabyibwira. And I told them to myself. I repeated them. Byatumye nesha iminsi. Made me to overcome days. Hallelujah. Amen. Bituma ubasha guhagarara. It gives you capacity to stand. Bituma usigara ubaho utashaka kuba applaudi n'abantu ariko kumva ijuru ri kwa applaudis ukumva birahagije. Ngwino uhembure imitima yacu, ngwino uhembure, ngwino Yesu imibiri yacu, ngwino ukize. Yesu we ubwami bwawe buze, ibyo ushaka byose bibe, ngwino uhembure imitima yacu, ngwino uhembure imibiri yacu, ngwino ukize. Kubwami bwawe buze, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka byose bibe, ngwino uhembure imitima yacu, ngwino uhembure imibiri yacu, ngwino ukize. Ubwami bwawe buze, ibyo ushaka byose bibe, ngwino uhembure imitima yacu, ngwino uhembure imibiri yacu, ngwino ukize. Rekugukiza kwawe kuze, gutembe n'ishengero ryawe, gumbira umuntu wese amenye kumukunda. Rekugukiza kwawe kuze, tumusabe gukiza kwembe aho uri hose, azakiza imitima yacu. Guhumira umuntu wese amenye kugukunda. Ubwami bwawe buze, turahamagara ubwami bw'Imana. Haleluya. Buze twe ntacyo twamara. Haleluya.
rekugukiza Kiza kwawe kuze utembe mu gihugu gutembe mu gihugu cyacu mureke dufatanye kurukana icyorezo mu gihugu cyacu. Haleluya, dufatanye. Haleluya, iki cyorezo tugihagurukire mu masengesho. Haleluya, aho waba uri hose usengera igihugu cyawe. rekugukiza kwawe rekugukiza kwawe kuze utembe mu gihugu gutembe mu gihugu cyacu Mwami gumira umuntu wese Mwami amenye kugukunda Mwami ubwami bwawe buze mu Rwanda. ibishaka byose bibe ngwino uhembure Aya masengesho turamukeneye Yesu. ngwino uhembure imibiri yacu ngwino ukize Haleluya, shilobo sangariyaga. Ubwami bwawe buze. Iyo buje bwirukana umwijima, iyo buje bukuraho umwijima, iyo bwibuje bwirukana ibyorezo. Reka ubwami bwawe buze, Let your kingdom reka ubwami bwawe buze, Let your kingdom reka ubwami bwawe buze. Bwirukana indwara, bwirukana agahinda, bwirukana ubwoba. Iki cyorezo turakibwira, We talk to this turabizi virus. Satani We know that the devil. urumva. You have ears. You Turakubwira can ngo hear. We tell you, igihugu cyacu kirashinganye, our nation is protected. abanyarwanda barashinganye Rwandese are mu insured. izina rya Yesu Kristo. In the name of Jesus, Abaturanyi bacu barashinganye, our neighbors are insured. amahanga yose arashinganye All nations are mu insured. izina rya Yesu Kristo. In the name of Jesus. Mwami Imana, tugirire ubuntu, Dear Lord, have ongera mercy. utugirire ubuntu Mwami, Have mercy upon ongera us. utugirire ubuntu Mwami, Have mercy upon ongera us. utugirire ubuntu Mwami, Have mercy upon ongera us. udutabare. Rescue us. Haleluya, ijambo ry'Imana riravuga ngo The word of God igihe says, umwanzi azaza, when the devil comes, igihe Satani azaza when the devil comes akaza nk'umugezi, and comes like a flood, umwuka w'Imana the Spirit of the Lord azazamura urwego. will raise the The standard. Spirit of God will raise up a standard against him. Umwuka w'Imana uzazamura urwego umurwanya. Turasaba kugira ngo muri iyi minsi We pray that in these days, umwuka wera azamure standards, may the Holy Spirit raise the standard. azamure standards. May He raise the standards. Haleluya, Amen. turagushimira. We thank you. Muri Yeremiya In Jeremiah, haratubwira ngo Farawo arasakuza gusa, it says that Pharaoh is just making noise. ngo Farawo n'urusaku arahinda gusa. He's just making noise. Ibyo bintu byose bihindira, Everything that is making noise, reka muri aya masengesho Imana may ibicecekeshe, the Lord make them quiet. acecekeshe urusaku rwa Farawo, May He make Pharaoh keep urusaku quiet. rw'umwanzi Satani The shout of the devil, ruceceke, let it be quiet. ruceceke, Let it be quiet. ruceceke. Let it be quiet. Mwami Yesu, cecekesha amajwi mabi, Jesus, may you make cecekesha everything amajwi quiet. y'ubwoba, Make quiet the voices of the fear. cecekesha amajwi Make the voices ari quiet gutuma iki cyorezo cyumva kibyibushe. that make this virus feel Reka habeho big. gukira mu izina rya Let Yesu. there be healing. Reka udutangaze Mwami, May you surprise us. kandi iyo nyobye nkamushavuza, ntareka kumunda nakwiriye kandi kinsubizaho Yesu ari haleluya, cyane n'ukwibuka urukundo rwe nishimiye ko Yesu ankunda ijwi ryanjye gato, haleluya, arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda
nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiye. bajye kwicara abaririmbyi Imana ibaha umugisha. May the Lord bless worship team. Turabasuje mwese mu izina rya Yesu. We greet you all in the name of Jesus. Abari hano n'abari kure mwese Imana ikomeze kubagira neza. Turi kumwe na technical team, abo turi kumwe mu kazi. Haleluya. Turafatanyije gupepera abari kure, Imana ibaha umugisha kandi turi hamwe mu mwuka. Together with the technical team, we greet you in the spirit. Nanjye n'umusemuzi turasaba kugira ngo tube munsi y'ubwiza bw'Imana, kugira ngo flow igaragare muri iri joro. And we all pray that we be under the grace of the Kugira ngo ibyo Lord, Imana yaduhaye tubitange nk'uko yabiduhaye. so that we can deliver what the Lord gave us. Ntabarije mwami, ntabarije. Let it not be us, Lord, Ahubwo izina ryawe rishirwe hejuru. but let your name be glorified. Ndakwinginze Mwuka Wera uzubane natwe. I pray that Holy Spirit come and be with Amagambo us. twavuga adasobanutse uyasobanure. Our ununderstandable words come and Mw'izina rya Yesu. understand in the name of Jesus. Amen. Twongeye kubakira. We welcome you once again. Ejo twabashije kuganira tuvuga ku bijyanye n'indirimbo yawe igiye kugaruka. Yesterday we talked about replaying your music. Ntabwo dufite gushidikanya kuko iyo ndirimbo kugaruka si umuntu uzayigarura, ni Imana izayigarura. We have no doubt because it's not a human Rero being ikintu who bring kigaruwe back. n'Imana, si abantu bateranye, si inama, ntabwo ari inama pastorale, ntabwo ari inama y'ababishop, ntabwo ari inama y'umurenge, ni ijuru ubwaryo ribasha kugarura iyo ndirimbo mu buzima bwawe. It's not a human being who will replay Hallelujah. this song, it's the heaven. Rero niba ari Imana, reka ibe Imana koko mu buzima bwacu, tuyemerere ikore mu buzima bwacu. So if it's God, let us allow him to be God. Twavuze ku bintu bijyanye n'uko indirimbo y'Imana iyo igarutse muri twebwe igomba gucecekesha ibindi bintu bifite amajwi. We say that when the song of the Lord comes in our lives, should make everything else quiet. Tuzabasha kwiga ku mfunguzo zigeze kuri 7 zikomeza kutwereka muri minsi 21 uburyo Imana yakomeza kudutsindira abaperesi dusubira mu bintu neza. The Lord will learn about 7 keys from the Lord to help us overcome. Yes, ashimwe ngo dusubire muri divine replay. For us to go back in the divine replay. Yes, ashimwe. Amen. Rero tuziga ku mfunguzo 7 tutazirangiza nta kundi, ariko nizo tuziga muri iki gihe. We will learn about 7 keys. Kandi hamwe no kuziga nanjye mbabwire ko tubasengera. And together with learning them, we also pray for you. Abafite ibyifuzo by'umwihariko mushobora kubyohereza. Those who have special prayer requests, you can send them. Ntabwo telefone yanjye ikinze, irahari. Apostles' phone call is Haleluya. open. Mushobora kwandika hariya kuri comment bakayibaha, mugatanga ibyifuzo ko ntituzavugana n'ubyo tubasengere. You will send your prayer Amen. requests Tuzaba and we pray tuvugana for ko you. turi mu masengesho. We will be talking later, but Hallelujah. now we are in prayers. Yes, ashimwe. Hari igihe umuntu yumva ate se niwe ngihaye kugira ngo ntagicisha ku wundi muntu. Turahari kandi turi ku mavi muri minsi 21 dufatanya gutabaza kugira ngo Imana yo kabyara ibane natwe. We are available and Amen. praying for you for the Lord to be with us. Duhari, turi disponible kugira ngo twite ku bwoko bw'Imana, nicyo twahamagariwe. We are available to take care of God's people. Amen. Rero tudukomeje tuziga ku mfunguzo 7 We will learn about 7 keys zituma ya ndirimbo ubasha kwisubiramo neza. that will help you to replay your song. Haleluya. Kugira ngo wongere usubire ujue trompete yawe. For you to replay Amen. your trumpet. Rero uyu munsi ndifuza kugira ngo mu buryo bwo kuririmba no gucuranga tujye mu rufunguzo rwa mbere turutangire. So today we want to start the first key. Urufunguzo rutuma haleluya indirimbo yawe ibihe byawe gusubira mu masezerano yawe, gusubira mu by'Imana yakubwiye, ubasha kubigenderamo ukabyumva neza. The key that will help Amen. you to replay your first promise. Yes, ashimwe. Amen. Twaraye dusomye, niyo mpamvu nababwiye ngo uyu mwaka ni umwaka wo kubisubiramo bene data. Hari ijambo Imana yabwiye Yosuwa mwene Nuni, niyo yamuhaye information muri Yosuwa rimwe ngo Mose umugaragu w'Imana yarapfuye, yaramaze gupfa. There's a word we say that the man of God Moses is dead. Yosuwa rimwe In Joshua chapter 1 verse 1. yaravuga ngo ubwo Mose umugaragu w'Iteka yaramaze gupfa, Uwiteka abwira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati, umugaragu wanjye Mose yarapfuye, none ubu haguruka wambukane n'aba bantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani. Najya nkubwire ngo hari uruzi rukuri imbere ariko uzarwambuka mu izina rya Yesu. There's a river before Amen. you, but you cross over in the name of Jesus. Umugaragu wanjye Mose yarapfuye Yosuwa, My servant Moses is dead, Joshua. ariko haleluya uyu yari umufasha wa Mose, He was a helper to Moses. ariko nubwo yapfuye Though he was dead, none ubu and now haguruka raise up wambukane
unyuranye crossover n'abariya bantu bose with all those people ruriya ruzi rwa yorodani that mujye see. mu gihugu mbahaye mwebwe abisirayeli 3 aho muzakandagira hose ndahabahaye nk'uko nabwiye Mose uhereye mu butayu no kuri uriya musozi Lebanoni ukageza ku ruzi runini rwitwa Ufurate igihugu cyose cy'Abaheti no kugeza ku nyanja nini y'Iburengerazuba nirwo rugabane rwanyu. 5 nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Amen. Iri ni isezerano Yosuwa mwene Nuni ari guhabwa. Nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. 6 komera ushikame kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu naharahiye cyuko nzaha abasekuruza banyu. Icyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse, kugira ngo uzabashe kuyitondera. Yosuwa, kugira ngo uzabashe kugendera mu mategeko Mose yategetse biragusaba kubanza kuba gushikama. Fortifie-toi, haleluya, banza ushikame, banza uhagarare, ubanze making sure yuko uhagaze neza kugira ngo ubashe kugendera mu mategeko, ubanze ukomere, numara gukomera ushikame, haleluya, kuko uzatuma aba bantu bazungura iki gihugu narahiye ko nzaha basogokuruza banyu. Amen. Ngo ntuzateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso. Ahantu muhasurinye, ntuzace iburyo ntuzace n'ibumoso. Ntuzateshuke uciye iburyo cyangwa si ibumoso. Hari amajwi menshi, niyo mpamvu twatangiye kuvuga ku bicurangisho bidafite ubugingo ariko bifite amajwi menshi. Hari ibicurangisho, hari amajwi menshi muri iki gihe cya nyuma, hari amajwi menshi azahaguruka ashaka ngo utandukire uciye iburyo cyangwa se uciye ibumoso. Ariko Yosuwa, ntuzatandukire. Amen. Ntuzateshuke, ntuzave ku byo nakubwiye Yosuwa. Amajwi arahari ariko ntuzace iburyo cyangwa se ibumoso kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Ibiri muri iki gitabo niho nshaka cyane. Haleluya. Muri Divine Replay ku murongo w'8, ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere, ntuzigere ubihagarika, ntuzabihararuke. Ibiri muri iki gitabo ntukarorere kubihamisha akanwa kawe. Biri muri iki gitabo ariko uzajya ubirepeta, ubihamisha akanwa kawe. Haleluya. Niyo mpamvu ugomba kujya ugenda uvuga ngo kuko umwami Imana izantabara. Never stop proclaiming what is in this book. Nicyo gituma ntamwara. Amen. Yavuganye nanjye niyo kwizerwa no kubikora izabikora. He who spoke to me, he will fulfill Iyo it. ugenda ubirepeta, When you repeat this, muri replay harimo repetition. in replay there is Haleluya. repeating. Harimo kurepeta, There is harimo rehearsal. gusubiramo. Rehearsing. Sinzapfa I will not ahubwo die, nzarama but I will kugira ngo live. mbwire abantu For me, imirimo I- Uwiteka yakoze. to proclaim the Ibyo works Imana of the yambwiriye Lord. i Kadeshi Baruneya What the Lord ndacyabyizeye. told me, I still believe Bivuga ngo in it. kuki uvuga usa nkaho uhinyuza ikintu kandi nta muntu ureba. Why do you speak while challenging someone that can't be Dufite seen? imyuka irwanya amasezerano. There are spirits that fight our promises. Murambabarira uyu munsi ndashaka ko dusenga cyane ariko tugomba guhagarara, hari ibintu tugomba guhangana nabyo. There are things you have to stand before. Haleluya. Dufite ibintu turwana nabyo. There are things that we're fighting Abantu with. benshi bajya bibaza impamvu abarokore bavuga nk'abenda kurwana. Sometimes people wonder why born again people they speak like they want Hari to ibintu fight. tuba tureba my dear. There are things we Hari see. ibintu tureba There are things we tutareba see mu mubiri that we don't see in the ariko tureba mu buryo bwo human, mu mwuka. but we see them in the Hari spiritual ibiturwanya realm. bitari inyama n'amaraso. There are things that fight Hari us that are ibishaka not kutunyaga body. amasezerano yacu. Things that want to take Hari our ibishaka promises. kutwicira abana. That want to Hari kill ibishaka our children. kutwicira imigisha. That want to kill Rero iyo our blessings. tubivugisha When we speak to ngo them, Yosuwa that Joshua, ibiri muri iki gitabo what is in this ujye book, ubyibwira repeat it and tell ubisubiremo yourself. Repeat it kandi ubyatuza akanwa kawe. and proclaim it with your Ubyatuza word. akanwa kawe. Repeat it in your Numara mouth. kubyatuza akanwa kawe. After proclaiming it, Haleluya. Biri mu gitabo cy'amategeko ntukarorere, muranyihangana mbasomeshe ordonance y'ibyanditswe. Ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro. Ntabwo ari ibintu bya nimugoroba gusa, mu gitondo umwanya wa breakfast. Nk'uko mwibuka gufata breakfast, biri muri iki gitabo mujye mubitekereza munabisubiremo. meditate it morning and evening, Amen. Ku manywa na nijoro. day and night. Ntukareke kubihamisha akanwa kawe Never stop to proclaim it with your mouth, kugira ngo so that ubone uko ukurikiza
ibyanditswemo byose. You can be able to follow what is written in it. Tuvuga ngo ibirimo ntabwo uzabishobora Yosuwa nutabisoma ku manywa ubimedite nurangiza unabivuge. Meaning if you don't read it and meditate it, you will not be able to follow it. Ibyanditswemo byose. All the scriptures in it, Ibyanditswemo byose. all that is written Abantu in here. twazanye mu masengesho. People we brought in prayers. Amasezerano ari muri iki gitabo. The promises in this book N'ayawe nanjye. belongs to you and to me. Sinzi ko byumva. N'ayawe nanjye. Belongs to you and Iki to me. gitabo ntabwo ari inyuguti. These are not words. Harimo amagambo abeshaho. They are words that brings life. Harimo amagambo atugize. They are words that made us. Haleluya. Bibiliya avuga ngo ni Paulo wabivuze ngo les lettres tu. We are not ministers of the letters. We are ministers of the spirit. Ngo ntabwo turi abigishwa b'inyuguti ahubwo turi abigisha b'umwuka. Kubisoma ntibihagije dukeneye imbaraga z'Imana n'imbaraga ziduhishura kugira tubashe kubigenderamo. Reading it, it's not enough. We need the power to reveal and what is in this Kugira ngo book, tubashe gutsinda ya majwi naraye mbigishije. so that we can overcome different voices. Hari amajwi yemwe. There are voices. Hari amajwi y'inanga. There are voices of Hari amajwi music. twaraye tuyavuze mu Bikorinto ba mbere 14:7. We talked about that in Acts Haravuga ngo dore ibidafite 14:17. ubugingo nabyo bigira amajwi. That the lifeless things also have voices. Ari umwironge cyangwa sinanga byose bifite ebana bikona bifite umudundo kabisa. Even the trumpets have voices. Ariko iyo bidatandukanyije amajwi yabyo. But if you don't differentiate their voices, Uyu mwaka bene data ni umwaka wo gutandukanya amajwi. this is the year to differentiate the sounds. Uyu mwaka umuntu uzabasha kutambuka ni umuntu uzi gutandukanya amajwi. Someone who will go through this year is someone who is capable of differentiating Kuko voices. ibihinyuza biruzuye beti. Because we have many Ibintu challenges, bizakubwira ngo harya Imana yaravuze. things that will tell you that Harya the Lord Imana said this. yavuze ko wowe uzakomera. Did the Lord say that you'll be great? Harya minyo wowe uri pasiteri. Are you a pastor? Harya For wowe real? uzacuruza. Will you do business? Harya wowe ngo ntuzapfa. For you, you'll not die. Ni gute? How? Ndabibwira wenda n'abantu bashobora kuba uyu munsi bafite ibintu bari muri bomboni birashoboka ko uri ahantu habi ufite n'umuvandimwe uri ahantu habi ariko niba Imana yaravuze uzabaho. You might be in a hard situation, but if the Lord said something Ayo upon your life, majwi you will nashaka live. azenguruke. No matter how Ibinyuhinyuza n'ibishaka bize ariko niba Imana yaravuze ngo uzayikorera. no matter the challenges, but if the Lord said Yeah. you serve Him, you Niba serve Imana Him. yaravuze ngo ndakubyaye yarakubyaye. If the Lord said I gave back to you, He Nkunda did. Yesu kuko ntajya I yivuguruza. thank God for He never changed His Haleluya. language. Ngo mutandukanye aya majwi. Differentiate these voices. Ngo amajwi yabyo ni menshi. There are many voices. Bivuga ngo ikiriya gikoresho nkuko twaraye tubyize kiravuga. Even the instruments, they have sounds. Gitari nayo ifite umudundo wayo. Even the guitar has its sound. Igicurangisho cyose gifite buri kintu cyacyo. All instruments have their sounds. N'impanda ifite ijwi ryayo. Even the trumpet has its sound. Ariko ngo ayo majwi niyivanga But if you mix all ngo those sounds, ntazamenyekana. there will be an Ngo ninde understanding. wakwitegura kugutabara ufite amajwi y'uruvange. Who can rescue you if you have confused sounds? Ni kuvuga ngo muri twe Within us, hari amajwi atandukanye atugenderamo. there are many voices in us. Ayo majwi And those voices, aragendana. they go Ariko with, birakeneye ko rimwe muri uyu mwaka ricecekesha ayandi. but we need one voice to make Kugira ngo others ubashe quiet, kwambuka. for you to cross over. Rero kugira ngo uzabineshe So for you to overcome, tugiye kwiga ku rufunguzo rwa mbere. we are going to learn about the first key. Urufunguzo rwa mbere tugiye kwiga ni urufunguzo haleluya rwa consecration kwiyegurira Imana. The first key is consecration. Murambabarira abakunda kwiga bavuge amen. If you like teaching, say amen. Haleluya. Amen. Urufunguzo rwo kwiyegurira The Imana. first key is consecration. Mu ijambo kwiyegurira Imana Consecrating, harimo kwitandukanya. there is separating yourself. Ijambo dedication, consecration harimo separation. The word dedication or consecration, there is separation. Ntabwo nshobora kuvuga ngo ndi consacré ntafite icyo nasize. You can't say that you are consecrated when you Hallelujah. didn't leave behind something. Birashoboka ko wenda uru rufunguzo rubanza rushobora kuba rutari popular kuri wowe, rushobora kutaku excitinga, ariko najya nkubwire ngo n'urufunguzo ruzafungura ibindi byose. Maybe this key is Hallelujah. not so exciting, but it will open others. N'urufunguzo ruzadufasha gusiga amajwi amwe tukanesha. It will help us to leave behind other voices and to overcome. Ndashaka kuvuga kuri sogokuru wacu uyu munsi. I want to talk about our grandfather Yitwa Abraham. called Abraham. Yitwaga Abraham, He was called Imana Abraham, imuhindurira izina. and the Lord changed his Yewe name. ndabivuga nihuta. I will go through this quickly. Bizadufasha gutandukanya amajwi. It will help us to differentiate Iyo voices. ugiye mu itangiriro 12 In Genesis 12, ku murongo wa mbere, verse 1, Imana idufashe kugira ngo izi verse uri kumva zibensha ku buzima may bwawe. the Lord help us for these verses to be new in your life. Hatangira havuga ngo Uwiteka ategeka Abraham. Amen. Uwiteka ategeka Abraham aramubwira ati va mu gihugu kiwanyu ujye mu gihugu nzaguheramo umugisha.
amen. Hari abantu uyu munsi iyi verse kabisa nanjye ndi mu mwuka byaramwe uyimbajije ndyamye nayikubwira siko bimeze. Who crammed this scripture. Haleluya. Haravuga ngo Uwiteka ategeka Abraham ati va. The Lord had said to Abraham, go. Iri ni ijoro rya va. This is the night to go. Haleluya. Va. Go from. Imana ikorana na va kugira ngo tujye muri jya. The Lord works with going from so that we can go to. Hari ibintu biri gusakuza ku buryo ntabwo ushobora gukora divine replay uri mu rusaku. There are things that are making a lot of noises. You can't do the divine replay when you are still in that voice. Uyu mwaka dukeneye icyo bita personal retreat. This year we need a personal retreat. Ni retraite iri personnel. A personal retreat. Ku buryo uzajya usohoka umuntu nakuvuma umubwira uti wibeshe ntabwo mvumika njyewe hari ahantu mbana n'Imana. In a way when they curse you, tell them I've been with umuntu God. nakubwira ngo ntabwo uzabishobora umubwira uti genza nzabishobora ndabizi ko nzabishobora. When people tell you you won't make it, tell them I will hari make ikintu it. nabonye. There's something I saw. Ibintu nabwiwe n'Imana. Things that I was told by ariko God. nanjye nkabyibwira. And I told them to myself. I repeated them. Byatumye nesha iminsi. Made me to overcome days. Hallelujah. Amen. Bituma ubasha guhagarara. It gives you capacity to stand. Bituma usigara ubaho utashaka kuba applaudi n'abantu ariko kumva ijuru ri kwa applaudis ukumva birahagije. It makes you live when you don't want to be appreciated by people but only the ntabwo tugeze mu gihe ukeneye affirmation ahubwo ukeneye affirmation iva ku Mana. We don't need affirmation from people, we need it from God. Rero nta handi tuyikura my dear ni muri va. So we get it from coming from somewhere. Uyu mugabo witwa Abraham yitwa Abraham ntarahinduka Abraham aracyitwa Abraham. Yesu ashimwe. Ariko Imana iramutoranya avukana n'abandi batandukanye ariko iwabo ntiyatoranya uwitwa Harani ntiyatoranya n'undi bavukana ariko itoranya Abraham. He had different siblings but the Lord only chose him. Muri consecration mu kwiyegurira Imana ugomba kubanza kumenya yuko Imana ntabwo itoranya au pluriel itoranya wowe. In consecration, you have to know that the Lord doesn't choose in general. He chooses only ugomba one. kumenya niba usengera muri women. Hallelujah. Uri muri women wa Imana yahamagaye. Abandi nibashaka bagupinga ariko niba uhari Imana yaguhamagaye kuri uyu musozi uzanesha. You should know that if you're on this Bwana mountain sifiwe and the Lord sana. called you, you will overcome. Bwana sifiwe. Amen. Bibiliya ivuga ngo urya ashidikanya bimubera icyaha. The Bible says if you eat while doubting, it's a sin. Hariho ikintu cyitwa kurya dushidikanya bigenda bitwambura. There's something of eating while doubting that takes away our hope. Va mu gihugu kiwanyu. Go from your nation. Ujye mu gihugu nzaguhera mu mugisha. And go to the nation I will bless you. Umva ko Imana yamubwiye ngo usige umuryango wanyu n'inzu ya so. Leave your people and your father's household. Ujye mu gihugu nzakwereka. And go to the land I will show you. Mureke muri 21 jours tube abantu bamaze kuba mature tuganira ukuri. Let us be mature in these 21 Muri iyi minsi days. twe kugira ama verse twirengagiza kugira ngo tubashe gutabarwa. Let us not leave behind some scriptures for us to be rescued. Haravuga ngo Uwiteka The Lord ategeka Abraham ati said to Abraham, va mu gihugu cyanyu ujye mu gihugu we n'umuryango usiga umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzaguheramo nzakwereka. go from your country, your people and your father's household. Abantu benshi basimbukira kuri gatatu kabiri ariko batumvise akantu kavuga ngo banza usige umuryango wawe usige n'ishanga ryawe. The other people, they also jump to second verse without hearing that you have to leave behind your family. Noneho numara kubisiga After leaving your household, nzaguhindura ubwoko bukomeye. I will turn you into a great Nzaguha nation. umugisha I will bless you. nzogeza izina ryawe. I'll make your name great. Uzaba umugisha You'll be a blessing. kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha And I will bless those who bless you. kandi uzakuvuma nzamuvuma And whoever curse you, I will curse them. kandi muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. And all people on the earth will be blessed through ninde you. udashaka bino bintu nanjye ndimo ndabishaka. Is there anyone who doesn't want this? Turifuza twese ibi bintu. We all need this. Imana ifashe igakomeza izina ryawe If the Lord makes your name great ikajya ikuvumira ukuvumye and he curses those who cursed you, ikajya ituma abantu bose baba umugisha ngo ukazaba umugisha kugeza ugiye w'isoko y'umugisha. and he makes you a blessing to Ntabwo bless others, wabyifuza. can't you wish for Hanyuma uyu that? mugabo aragenda vrema arumvira. And this man listened. Munyumve gatoya. Listen to me. Abantu benshi mwarumviye. Many people listen. Nanjye I also listen. twaragerageje. Yes, we tried. Turitaba. We answered the Ikibazo calling. si uko twagiye The problem is not that we ahubwo went. nabo twajyanye nabo. The problem is what we went with. Mu kwiyegurira Imana To consecrating, ugomba kumenya uwo mujyanye. you have to know people you're going Ibyo with. bintu ushobora kubifata nk'aho bidafite umumaro ariko uwo mujyanye arakonta. People that you go with counts a lot. Umuntu mujyanye Someone you go with,
ashobora kuzakubera umuvumo cyangwa se akakubera umugisha. can become a curse to you or a blessing. Uyu mugabo Imana iramubwiye go, This man was told to go. ariko mu kugenda arumvira batayumvira Imana, He heard from the Lord and he listened. Aragenda. He went. ariko amaze kugenda But after going, ntiyagenda wenyine, he didn't go alone. afata umwana wa mukuru we. He went with the cousin, Mumbabare mubyumve neza, mukuru we yitwaga Harani, a nephew called, the father was called akaba yari Haran, afite umwana witwa Loti. and he had a son called Lot. Harani bivuga montagnard mu gifaransa, montagnard Montaigne. montagnard ya mu cyongereza montagnard. Montaigne. Nta mountain se mwumvamo. Hari ibintu ujyana nabyo There are things you go with ukaremererwa, and you feel everything heavy, ugahorana umusozi, and you always have a burden. ugashaka kunesha bikanga, When you try to overcome, ukagira oppression, you have oppression, ukibaza mana sinkizwa, and you wonder if you're not born ariko icyo again. wajyanye nacyo But what you went with, kikakuremera. it is heavy for you. Kikanga. It's for- None ajyanye n'umuhungu we. When he went with that son, Nsubiye inyuma gatoya muri 11 bavuye ahantu hitwa muri Uri y'Abakarudaya, on 11 they went from Uri, bajya i Harani. they went to Haran. Abrahamu ajyana na se. And Abraham went with the Murumva father. ko harimo ikintu cya family cyo gucyurukururano. There was that family thing. Ya bond. bavayo They went bajya i Harani, They went to Haran bavuye muri Uri y'Abakarudaya, from Uri, bavuye mu bigirwamana, from the idols. bavuye aho hantu From that baragenda. place, they went. Bageze i Harani, When they got there, ise apfayo. the father died. Ikintu kintangaza bajya ahantu hitwa i Harani kandi na se afite umuhungu witwa Harani. They went to a place called Haran when he also had a son called Haran. Imana ifashe niba ukunda ijambo ry'Imana ubyumve. Haleluya. May you Hari understand abantu what burya you're rero learning. batajya bakunda ibintu by'ijambo ry'Imana ngo Harani ngo iharani, ariko ugomba kubyiga niba uri umukristo. You have to learn these words if you're born again. Haleluya. Hallelujah. Barahari. Amen. Harani Haran, niho Abraham that's where na se Abraham and the father, bagiye. they went to. Ariko mu bana ba Tera ise wa Abraham But in the children of Terah, the father afite to Abraham, umuhungu he has a son witwa Harani. called Haran. Harani yabyaye Loti. Haran gave birth to Lot. Harani ariwe gisozi. Haran was a mountain. Noneho Now abyara Loti. gave birth to Lot. Loti bivuga veil, Lot meaning gikingirizo. vein, Yes, veil, vein, veil. veil, Yes. Cyangwa se covering. veil. The Yego covering. ni icyo. Igitwikirizo. A covering. Noneho Abraham Imana imuhamagaye. When the Lord called Abraham, Ise amaze gupfira i Harani, after the father dying, yitabye umuhamagaro, when he answered the calling, ajyana n'umuhungu wa Harani. he went with the son of Haran. Harani ise yaguye, Haran died. arimutse He's moving, ariko yimukanye but he's moving umuhungu wa Harani with the son of witwa Haran, Loti, called Lot, bisobanura meaning igitwikirizo. the covering. Ni kangahe dukorera Imana ariko tugahura n'igitwikirizo. How many times we serve God but we meet Aya a covering. masengesho y'iminsi 21 These prayers of 21 days, Imana ituvanyeho the igitwikirizo. Lord is taking off the covering of Cyama our abantu lives. babasha kumva ijambo ry'Imana kandi Imana ituvanyeho cover ikintu kidutwikiriye, The Lord is removing the cover. ukaba ufite umugisha ariko utwitwikiriwe. When you're blessed, but you're Abagomba covered. kugushigikira ntibakubone kuko Those utwikiriwe, who are supposed to bless you, they don't because you're ugakoresha covered. imbaraga zose ariko kuko utwikiriwe bikanga, You use all effort, but because you're ugakorera covered, Imana you serve God. ariko utwikiriwe, But when you're covered, ukibaza niki kitagenda. and you wonder what's Hari wrong, ahantu there is a place uba you stay utwikiriwe when you're covered, biturutse depending n'abo mugendana. on who you walk with. Hari abantu bavuga ngo birashoboka se, nugendana n'abanyabwenge uzaba umunyabwenge, If you walk with wise men, you'll be nugendana wise. n'abanyamugisha uzaba umunyamugisha. If you walk with the blessed people, you will be blessed. Ajyana na Loti. He went with Lot. Noneho bagiye When they ajyana went, n'umugore we he went with the wife, n'abana with be. the children, N'umugore we nta bana yari afite n'abagaragu be. with the wife and the servants. Ya baragenda They went n'amatungo yabo. with their. None uko atindanye na Loti While he spent time with Lot, niko kampani zibaye 50-50. that's how they shared the properties.
iki urabona hari igihe uvumbura ko wajyanye n'umuntu utari we, ariko kubera kampani mwahuje, kubera imitungo mwashize hamwe, kubera ibintu mumaze gushira hamwe, kubera aho mugeranye, kubera association mwafatanyije, kubera ibintu mwamaze kujyamo, ukavuga uti now Lord I'm ready, ariko noneho nzabigira gute. There are times you discover that we went with the wrong person, but depending on what you shared, you don't have any idea. You don't know how to go. Amaze kwisanga yajyanye nawe, After finding himself going with him, hari umuntu mubana ukongera ukamanuka mu Egiputa utakamanutseyo. Yabanye na Loti, ariko mu kanya gatoya same chapter, chapitre ya 12 asubira muri Egiputa. there are people you stay with and you go back to the Egypt. Ni gute Imana impamagara narangiza nkasubira hepfo muri Egiputa? How can God call me and go back to Egypt? Hari Egiputa There is Egypt igenda iduhamagara, that calls us. aho twavuye hakaduhamagara, Where we came from calls ibicaniro us. bya karande The bikaduhamagara, altars calls us. aho foundations, haleluya, cyangwa se ahantu tuva hakaduhamagara. The foundation of Iyo tuvuga ahantu tuva happiness. ntabwo tuvuga ababyeyi bacu cyangwa se inshuti zacu barabizi ko tubakunda, turavuga karande. When we are talking about that, we don't say our parents, but our origin. Yesu ashimwe cyane. Amen. ibicaniro bigahamagarana. The altars calls Uyu us. mugabo This man, yitabye umuhamagaro, he answered the batwaye calling, n'amatungo, They went with batwaye the ibintu animals, byose, with ariko ngo everything. inzara iratera, but there came famine. ngo haza inzara iteye ubwoba. There came famine. None se ko bari bafite ubutunzi, They had iyi everything. nzara yateye gute? Where did this famine come Iyi from? nzara iraza ngo ari inzara simusiga, And it came, it was ariko yari dangerous. inzara ije ishaka kumuvana mu muhamagaro, That was a famine to take him out of the yari inzara calling. ije ishaka kumushyira muri Egypt, It was a famine to take him to kugeza Egypt. ubwo yisanze yagiye muri Egypt. Until when he found himself in Ndacyari kuri Egypt. chapitre ya 12. I'm still on chapter 12. Aramanuka ajyana n'umugore we, He went with the wife. hanyuma bageze mu nzira bajya mu Egiputa, When they were on their way to abwira Egypt, Sara, told Sara Sarah, urabizi uri isheri wanjye, Sarah, you know you're my urabizi wife. ko tukundana You know vraiment, we love each other. ndakwinginze I beseech you. bazanyica we bagukize. They'll kill me and make you live. Rero ndakwinginze Sara, So I beseech you, aho kugira ngo banyice, instead of me being reka basi killed, vraiment tubihimbahimbe. let us come up with Hari this utuntu story. tw'utunyanganyanga ugenda wisangamo kubera ibintu wagendanye nabyo. There are some things you find yourself Uru in. rufunguzo rwo kwiyegurira Imana ruradusaba gusiga. This key of concentrating, we need to leave behind. Hari ibintu ubona biro birakubuza gusingira umugisha wawe, Can you see anything that is stopping you from receiving your blessing? ni ugusiga rino joro. You have to leave. Hari ibyo turi busige We will leave kugira ngo behind twinjire aho Imana idushaka. for us to enter where the Lord wants Haleluya. us. Amen. Hanyuma ari agezeyo, When they got there, bwana ba bantu baho, those people in nagira the ngo mbabwire nation, ngo Egypt irakaribisha, ifite icyo bita hospitality. Egypt has hospitality. Sinzi ukuntu bakigenda While going there, aho nyine bakigenda gutya, while entering, ngo abantu bo mu Egiputa and people from ngo Egypt, barabakira, they welcomed them. ngo baravuga ngo uyu mugore we, And they said, this wife, ega bashobora kugira ngo ndiho ndakabya baze kubisoma ngo Haleluya, kuri 12 ngo nuko abanyegiputa nibakubona bazavuga bati uyu ni umugore we. Hasoma 12:12. when the Egyptians see you, they will say, this is his wife. This is his wife. Niko mu Cyongereza havuga. Yeah. This is His wife. kuri 12. Yeah. When the Egyptians see you, they will say, this is his wife. Reba mu Kinyarwanda, uyu ni umugore we, maze banyice nawe bagukize. Then they will kill me, but will let you live. Ndakwinginze uzajya ubabwira uti ndi mushiki we, Say, kugira ngo ngirirwe neza ku bwawe ukirisha ubugingo bwanjye. say you are my sister, so that you will be treated well for your sake, and my life will be Singiye spared. gutindaho, murabizi ko byagenze, You know what happened? ariko murarebye ndo ndabereka uburyo Imana yamuhamagaye wenyine agatwara ibindi. I'm showing you how God called him alone, and he went with Yari other things. atwikiriwe He was covered. ku buryo yibagiwe ibyo Imana yamubwiye agihamagarwa. In a way, he forgot what the Lord told Ni him. kangahe twibagirwa How many times do we forget amagambo Imana yatubwiye kubera ikintu cy'igitwikirizo kituriho? the words of the Lord told us because of the covering? Yari atwikiriwe ku buryo yageze ahantu yumva ya Mana ye idashobora kubeshaho umuryango we, ahubwo agiye gukoresha bote y'umugore we ngo imutunge. He was covered to the extent he thought the beauty of the wife would make them live. Mana yanjye, Imana idufashe cyane. May the Lord help Hari us. igihe umuntu yibagirwa amasezerano, There are times we forget our promises, ukavuga utari ko ibyo ari byo byose mfite ibikoresho bindengera, and you say, I have some instruments to use. ukomeze
the way I am, nshobora kubaho. I can live. Ariko Imana ntabwo ishaka ko dusurviving. The Lord doesn't want us to survive Kuko muri stock yayo yadushiriyemo byose. because in His store there is everything. Ifite ibintu bizagutunga muri consecration. There are things that will sustain you in your Hallelujah. consecration. Ifite provision mu buzima He bwawe. has provision in your life. Ariko Abraham arakomeje And Abraham continued kugeza ubwo yasubiye aho yavuye, until when he went back where he came ava mu from. Egiputa. He went from Egypt. Ariko kuri verse ya kuri chapitre ya 13 On chapter 13, hatangira rero ibintu byinjiyemo noneho that started new byo things gutandukana na Loti. of separating Mana from Lot. ndakwinginze, Mana umuntu ubasha kunyumva uyu munsi, igikuru si byo ndi kwigisha, ariko ndagusengeye kugira ngo ikintu cyose cy'igitwikirizo kikuriho gituma utabasha gusingira umugisha wawe, uyu munsi Imana ikora I igitangaza. pray that every cover that is covering your life, that is stopping you from entering in your promises, may the Lord remove it. Hatangira havuga ngo Aburahamu avana muri Egiputa n'umugore we n'ibye byose na Loti. Mwibaze n'ukuri, yari yamujyanye mu Egiputa na Loti. Even Lot, who was with him in Egypt, Na Loti with Lot, ajyana nawe he went with them. bajya i Negebu. They went to Negev. Aburahamu yari afite ubutunzi bwinshi bw'amatungo n'ifeza n'izahabu. Abraham had become very Murumva wealthy. yari umunyamugisha ku buryo n'ahantu yaguye mu ntege nke baramutekereye bamuhesha umugisha. Iyo uri umunyamugisha uba uri umunyamugisha. When you're blessed, you're blessed. Niki Satani akora? What does the devil Ni do? ukutwibagiza ko turi abanyamugisha, It's making us forget that we're blessed. akatwibagiza ko turi abantu Imana yavuzeho, He makes us forget that the Lord spoke upon our lives. akatwibagiza ko Imana ibana natwe. He makes us forget that the Lord is with us. Avuye avanayo umugisha mwinshi. And He brought blessings from that nation. Mumvugire ngo amin. Amen. Ariko hamwe nabyo But together with that, avayo noneho sinzi ikintu cyari cyamugiyemo. I don't know what happened to him. Mujye ku murongo w'8. On verse 8, Aramubwira ati, Aburahamu abwira Loti ati, he kubaho intonganya hagati, he kuba intonganya kuri jye nawe no ku bashumba bacu, kuko turi abavandimwe vraiment. so Abraham said to Lot, let's not have any quarreling between you and me, or between your herders and mine, for we are close relatives. Mbese igihugu cyose ntikiri imbere yawe? Is not the whole land before you? Ndakwinginze tandukana nanjye. Let's part company. Nuhitamo kujya ibumoso, If you go for the left, nanjye nzajya iburyo. I will go to the right. Nuhitamo kujya iburyo, If you go to the nanjye right, nzajya ibumoso. I will go to the left. Ikibazo ntabwo ari aho uri bujye. The problem is not where you will Yari amaze choose. kumenya ko umugisha umurimo urenze ahantu. He had known that the blessing he had is not compared to Yumvaga this area. adashaka noneho kurenga akabana na Loti. He didn't want to accompany with Lot. Aramubwira ati sasa ukatwumvikana, And he told him, turi abavandimwe twe kuzapfa ubusa. we are close relatives, let's not Nyura quarrel. iburyo nci You ibumoso, go right, I go left. njya iburyo ujya ibumoso. Or I go left, you go right. Ariko niko bimeze. But that's what should happen. Tandukana nanjye. Separate with me. Uyu munsi icyama tugatandukana n'ibyaha. I pray that today we separate from sins. Icyaha ni igitwikirizo gishobora kubuza umuntu kwinjira mu masezerano. A sin is a Ariko dufite covering. Imana twatakambira muri aya masengesho ikatubabarira ibyaha. We have the Lord we can cry into and He forgives our Kandi sins. ndabizi ko Imana itubabarira ibyaha. And I know the Lord will forgive Ngo our niyo sins. itubabarira ibyaha byacu byose ikadukiza n'indwara zacu zose. He forgives our sins and heals us from our Abantu sicknesses. benshi bafite ubwoba bw'indwara, ariko burya icyaha kiruta indwara. Many people are scared of the sickness, but the sin is beyond that. Ndabizi ko abantu benshi bitwikiriye barafite ubwoba bwa COVID-19, ariko icyaha gifite ubukana burenze COVID-19. Many people are scared of COVID-19, but the sin Ariko is muri aya beyond. masengesho, But in this niba prayer, Loti ari ikintu cyananiye kureka, uyu munsi ndamusezeye mu izina rya Yesu. if Lot is anything that I can't Hallelujah. leave behind, I'm leaving it behind. Umuririmbyi yaravuze ngo nyamara njya mbyibona mo jya umboneza, Jumboneza, jumboneza. managurwe Managurwe hose mwami. n'umuriro N'umuriro niba ushaka. Nyir'ibyaha birimburwe, Yesu wanjye, Nyir'ibyaha birimburwe. managurwe Managurwe hose mwami. manarengera itorero ryacu Mana, aho turi kuri aka karago Mwami, abera mu ngo zabo Mana, ndakwinginze ntudusige Mwami Mana. Haleluya. nyir'ibyaha birimburwe,
ushobora kuvuga ngo nta busambanyi urimo cyangwa se ibindi. Hari abantu bita abanyabyaha, abasambanyi, abari mu biki, bakibagirwa yuko n'iminwa yanduye ntabwo ari icyaha. You might say you're not a fornicator, but Hallelujah. even your Lot words ni can ikintu be- cyose cyakubuza kwinjira mu masezerano. Lot is anything that can stop you to enter your Yesaya promises. yageze aha aravuga ngo ndi umunyaminwa yanduye. Isaiah said, I have that Ntabwo lips. yagize isoni, yari umugabo w'umuhanuzi, yari umuhanuzi mu bahanuzi bakomeye, major prophets, ariko ntabwo yagize isoni zo kuvuga ngo ndi umunyaminwa yanduye. He was among the major prophets, but he wasn't ashamed of proclaiming that he was a sinner. Loti wa Yesaya yari iminwa yanduye. Lot of Isaiah was those that lips. Nanjye mfite Loti wanjye, nawe ufite Loti wawe. You know your Lot and I know mine. Ariko uyu munsi But today, kubw'imbaraga for z'Imana, the power of the Lord, kubw'amavuta y'Imana, for the anointing kubwo of the Lord, kwiyegurira Imana, for concentrating Loti, to God, Loti, dutandukane. separate. Nuca iburyo nzaca ibumoso. When you go to the right, I will go to the left. Haleluya. Hari ibintu tugiye gutandukana There nabyo. are things we're going to Hari ibintu separate. byatunaniye kureka, ariko muri aya masengesho nitubiririra Imana yaza kubidukuramo. There are things the Lord is going to help us Hallelujah. leave behind. Bene data, ntabwo byoroshe. It's not easy. Turagwana naho tuva. We fight with our Ntabwo background. byoroshe. Uyu mugabo witwa Abrahamu yagiye afite imyaka 75. It wasn't easy for this man who was 70 years old. 75 years yari myinshi. 75 years is a lot. Ntabwo byoroshe kurekura ikintu wafashe mu myaka yose. It's not easy to leave behind something you've Ntabwo been with. byoroshe kurekura ikintu mwakundanye igihe. It's not easy for you to leave something you loved Hari for long. akaha mu bana kakaba gacuti kakaba gaturanyi. There's a sin you live with and it's your neighbor, it's your Hari friend. icyaha kiba umuturanyi mwiza. There's a sin that becomes your good Hari neighbor. icyaha ushobora guhura nacyo ukaba warahuye nacyo mu gihe wari ufite igikomere, wari ufite vide mu mutima wawe, ariko haza kuza umuntu ugukunda muri iyo vide, igihe ababyeyi bari bagutaye, igihe inshuti zari zakuretse, wibonera umukope, wibonera umuntu ugukunda, wibonera umuntu ukubwira amagambo utabwiwe n'inshuti, utabwiwe n'abavandimwe. Uwo muntu ntabwo byoroshe kumureka, ntabwo byoroshe kumureka ataragututse, ntabwo byoroshe kumureka atarakugiriye nabi, ariko ahantu ugiye kujya harihariye. Humura. Where you're heading, it's special. There are things you Yes, can't leave we. behind, but where you're Shilobo heading, it's more Sandariama. important. Biragoye. It's hard. Biragoye. It's hard. Biragoye. It's hard. Ariko impamvu tuzabihemberwa But the reason why we will be nuko rewarded twasize ibigoye, is because we left nuko what was twasize hard. ibiremereye, It's because we left nuko behind twasize heavy ibintu things. byari bifite agaciro kuri It's twebwe. because we left things Ariko that were Yesu important. arakubwira ngo But Jesus is humura, telling muri iyo you, vide nzajyamo. fear not, Humura, aho hantu ubona bituzuye bizakunda. I will make it work. Haleluya. Biragoye It's hard kubasha kubwira umumama to tell a mother wamaze imyaka 40, who was in for 40 haleluya, years nta muntu umukunze, without being loved, azi ko azabona urukundo mu rugo rwe. when they thought they would be Umaze loved in kugera mu their rugo marriage. urarubura complètement. When you got into your marriage, you never Urabana found n'umugabo love. w'umusinzi. You're living with a Nta nubwo broken uzi man. urukundo bavuga ugumva barusoma, ariko ntabwo urwumva. You don't even know Ariko what muri love izo is. ntege nke, But in that muri uko weakness, kwibaza, in that uza kubona wondering, umuntu ukwereka love, you saw someone who uza kubona showed you umuntu love. wuzuza iyo vide. Someone who feels that Biragoye emptiness. kukubwira ngo rekura, It's hard to tell you to leave. ariko umuririmbyi yaravuze ngo But the songwriter amaraso says, ya Yesu the blood of ngo niyo Jesus, maso atuneshereza. the blood that Amaraso ya Yesu the blood of ngo niyo Jesus, ashobora imitima ishobewe. it enables Hole those who have basataraba. no way. Reka nkubwire, Let me tell you, Imana ikubika ibintu. the Lord is has Levo yo something. kwigomwa kwawe The level ni levo yo of guhabwa It's the kwawe. level of your Aburahamu ntabwo byari bimworoheye. It wasn't easy for Abraham. Yitwaga Aburahamu He was called Abraham n'umugore witwa Sarayi, and Sarai. ariko plus tard But later, baje guhindurirwa izina. their names were Imana changed. iyo ihinduye ibintu When the Lord changes ihindura things, n'izina He ry'umuntu. even changes the Yaje names. guhinduka Aburahamu, He became umugore nawe yahinduka Abraham, Sara. and the wife became Barakomeza, Sarah. They continued. Imana iza kubagirira And the neza. Lord blessed Mu them. byo twigomwa In what we live harimo behind, guhabwa. there is receiving. Arangije, And then, haleluya, abashumba bari batangiye gusubiranamo. even the helpers, the Hari servants hasigaye hari started ikibazo fighting. noneho cya partnership bafitanye, ubutunzi bahuje. The issue was the partnership they had in Ariko common. byageze ahantu bivuga ko Aburahamu yabonye, haleluya, ari enough is enough, ninshaka mbihombe ariko mbone umuhamagaro wanjye nongera kwiyegurira Imana nkuko nahamagawe. But they got to a level Yes, where Lord. Abraham wanted to consecrate Mana we. to the Lord. Yeah. Hari igihe ucamo There are things you go through ukavuga uti mwami, and you say, Lord, nari mfite inyungu muri ibi ngibi. I had profits in this. Mu by'ukuri hari ibintu twungukamo, There are things we have profits in.
nari mfite inyungu muri ibi, I had profits ariko in this. nkurikije valeur, agaciro k'umuhamagaro wawe kuri iki, But depending on the calling upon my life, nkurikije uwo uriwe mu buzima bwanjye. but depending on who you are in my life, Ibaza umuntu muzabana, imagine someone you be with. muri ibyo yaravuze ngo no mu ipfa ryanjye ryose Rizamumuriza. ibaza umuntu muzabana ariko mukabana no mu ipfa ryawe. Imagine someone you be with until to your death. Uwo muntu ni uwo kugendana nawe, That person is for walking with. niyo assurance nyayo. That's the right assurance. Aramusezera, He said goodbye to him. ariko muzi amakuru meza, But do you know the good news? hari urusaku rwari ruvuyeho There was sound going muri bya away. bicurangisho byinshi, In all those instruments, inanga, the impanda, trumpets, ibyime byose byica umuziki wawe. everything that is destroying your music. Urusaku rwa mbere The first voice rwa Loti of Lot n'abagaragu be, and the servants, no guhora bavuga ngo ninde wungutse, and asking who ninde is winjije making menshi. profit, who had a Ibyo lot. byose birasigara, Everything remained behind. birasigara. They remained Bimaze behind. gusigara, After remaining behind, yo umva amakuru meza, listen to the good news. umva amakuru meza. Listen to the good news. Aburahamu yumva ijwi ry'Imana. Abraham had the voice of God. Hari ijwi rirenze amajwi, There is a voice that is beyond kandi iryo jwi riza nyuma y'urusaku. and that voice comes after shout. Yumva ijwi ry'Imana. He heard the voice of the Lord. Ese urashaka kumva ijwi ry'Imana byihariye? Do you want to listen from the Haleluya. Lord? Amen. Iyo umuntu amaze kugira total dedication, kwiyegurira Imana by'ukuri, hari ijwi ry'Imana riza, After having a total riragaruka. dedication, the voice came back. Haza icyo bita divine replay. There came a divine replay. Ntabwo byari byakubaho. Have it ever happened to you? Ndabibwira bamwe, sibyo? Some of you. Ntabwo byari byakubaho ukagira umuntu urekura. Have it ever happened to you when you live alone? Ndabibwira someone? abantu babaye aba girlfriends n'aba boyfriends. When you release someone, Ukumva urapfuye ukimurekura, after releasing them, you feel ako nyuma dying. y'imyaka But after years, ukajya wibaza sorry, nabanye nawe, no, twagendanye gute? how did you even meet? No, vraiment ukumva nawe unaniwe kwibabarira. Like you, and when you can't forgive yourself, Kuti no, and you wonder, se ukajya umureba ukuntu atambuka ule, and you look at them, they walk. ukumva birakugoye kwemera ko ni ukuri, ariko biragoye kwemera ko uwo muntu mwakundanye, And it's hard for you to accept that you once biragoye loved kwemera that ko wamuhaye person. icyumba nk'icyo wari waramuhaye. It's hard to believe that you gave them a room that Niko you natwe gave bigiye them. kutumerera. That's what is about to happen to us. Biragoye kurekura ubu, ariko plus tard uzajya wibaza, no, uzajya wicara ujya muri miroir. It's hard to let go right now, but you'll be going into your Ata njo mirror, balobaka ndenge boy. No, uyu muntu bite? and you'll be wondering, oh, this person, what happened? Afitiye byinshi mu biganza, Mu kiganza ciwe harimo harimo ibyiza gusa binezeza umutima harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Itangiriro 13 ku murongo wa 14 ngo Loti amaze gutandukana na Aburahamu, Uwiteka abwira Aburahamu ati, Loti igitwikirizo kimaze kuvaho. Amaze gutandukana na Aburahamu, After separating from Abraham, Uwiteka abwira Aburahamu ati, the Lord told Abraham, sasa hari ibintu ntashobora kukubwira ubwo ari na ule type, reka noneho mbikubwire. the things I couldn't tell you when you're still with Rambura him. amaso yawe, Open your eyes. rambura amaso yawe. Open your eyes. Oh, uyu mwaka rambura amaso yawe, This year, open your eyes umva urebe. and see Oya, ikintu uzazira Aburahamu whatever you, kiretse icyo utazareba. apart from what you Bivuga ngo want. kureba biragomba amaso yo mu mwuka kugira ngo mbashe kumenya ibyo nsaba kuko narebye. Meaning, Amen. looking, you have to have Oya, wewe spiritual reba. eyes. You see Imagine icyo ureba cyose. whatever you look at. Oh mana we, rambura amaso gusa Open your eyes urebe and see. aho uri hano. Now where you Uhera are aha standing, start from ujye here kasikazi, and go to east, ujye ikusi, go to ujye north, iburasirazuba, go to east, ujye iburengerazuba. go to west. Yewe we, igihugu cyose ubonye Any nation you see, ni wowe nzagiha n'urubyaro rwawe iteka ryose. I'll give it to you with your children forever. Ariko mwambabariye mukareba, burya icyo warebye urakibona. What you looked at, you get in it. Amen. Icyo urebye What you see, ubasha kukibona. you can have it. Iyo umaze kureba mu mwuka ntabwo uba inzige.
when you see in the spirit, you don't become a uzirinde locust. gusenga usaba ibintu utari mu mwuka kuko ushobora kuzasaba ibintu bigufi, Never pray asking for things when you're not in the spirit. You be ushobora kuzasaba shortened. ibintu bihendutse. You ask for nanjye iyo cheap ngiye things. gusaba mbanza nkakubitamo amasengesho ya vrai When I also want kugira to ngo ask basi for mbashe the Lord kumva icyo Imana ivuga, I have to noneho first be in the ndebere mu mwuka, and look from the spirit. kuko kugira iyo ndebera mu mubiri When I look in the flesh, Imana ishobora kubwira ati nzaguha umugabo, the Lord might tell you, I'll give you a man. arambabarira mbivuge nyine uko bimeze, umubogare wa wundi ufite no utari figa gusa, Not only a figure uwo mu mwuka in the spirit umeze neza who is well kandi off, nzabigukorera. and I'll do it for you. Wamureba, When you look at this them is too good to be true. and you say bibirakabije, Ariko Imana when the Lord, ntabwo muri uyu mwaka ifite isoni zo kuguha umugisha. the Lord is not ashamed of blessing you. Numvaga bari gukoma amashyi si utabajene ko ngiye mfite umugabo. Amen. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. 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 Yesu ashimwe. Rambura gusa amaso, Open your eyes. ibyo ureba Whatever you see, nzabiguha. I'll give it to you. niyo mpamvu iyo ndo ndareba nkavuga ngo urusengero nzubaka n'uruhe sinjya gushakisha ngo ni compare na local churches hano. That's why when I'm looking for a church, Ngomba kubanza nkareba mpereye ahandi, niko Imana yabwiye I Abrahamu, will first look while standing ndebe there, n'ahandi, and then see noneho another ndebe place, n'ikijuru rivuga, and then see what the Lord is kugira telling ngo me, ntazasanga nakoze structure itariyo, so that I won't do a ntazubaka wrong igikoni mo structure, kabyaramo. so that I don't construct a kitchen. Iyo rero kurekura birimo inyungu nyinshi. So there is a lot of profit in releasing. Wow, harimo inyungu nyinshi cyane. There's a lot of profit. Wowe wagize icyo urekura, reka nkubwire uyu mwaka Imana ikwiyereke mu buryo For budasaza. you who release some things, may the Lord bless Mu you. kurekura, In releasing, Rusi yabonye Bowazi. Ruth saw Boaz. Mu kurekura In releasing, ntabwo byari byoroshye ngo asige iwabo, it wasn't easy for her to let ariko her akurikira nation, umukecuru, but she followed an old man. akurikira umubyeyi mukuru, She followed a mother, ariko amukurikiye ntabwo yari azi ko bizamera, but she didn't know ariko what to inyungu happen. zo kurekura But the profits of releasing, arakurikira tu. she just followed. Buriya rero wakurikira umuntu ugezweho, You can follow someone who is updated, akuze gukurikira umuntu udashobora no kumenya Instagram, but following someone who can't even know uzi Instagram. gukurikira umuntu ushaje. Do you know following someone who is old? Haleluya, nk'ubu urareba nubwo uri ahantu ritungana, We are kuvuga ngo not the ugiye same inyuma age. yanjye So following biragusaba her, amaso y'umwuka, you need spiritual ko eyes. generasiyo si zimwe. For we are not in the same generation. Nibwo ziri hafi, They are nearby, ariko hari ibintu but there are things. biba Hallelujah. hari abajeni benshi b'abaririmbyi bagiye bajya hanze bakajya gusaba kuba muri Hillsong, There are many young men kuko who umuntu went, wese ashaka ahantu they went to ask for a position hajyanye n'icyo Hillsong, yahamagariwe. depending on what gikure they were called kurusha. to grow. Rero ntabwo wajya ahantu utari kujya hahandi mu buryo bw'inyungu z'umuntu, You can't go where there is no profit for you. bisaba amaso y'umwuka, You need spiritual eyes. bisaba kugira ngo nturebe gutya. Ndibuka ko bajyaga babangira nyine bakavuga ati twe hano dufite excellence, ntabwo twakira umuntu wese, ariko iyo uri mu mwuka ushobora gusanga ha hantu wowe ureba hashaje, ha hantu ureba nta kintu uri kubonamo, ha hantu ureba bidakunda, indani muri urya mukecuru ni umukecuru uva i Betelehemu, ni umukecuru w'umunyamasezerano Nahomi. Ahantu Nahomi ava hari umugisha urenze kuba wakurikira ibigezweho. When you have spiritual eyes, you can see that in that person there is a blessing. Ni ukuvuga ngo biciye muri Nahomi Meaning through Naomi, niho hari Bowazi. there was Boaz. Amen. Imana idufashe cyane. Amen. Rambura amaso urebe. Open your eyes. Njya mbwira abantu batagira umwanya wo kugenda barebe, hari abanyamwuka baba mu cyumba cy'amasengesho iminsi 40, 60, 21. There are some people who make Ukabona gusa ibintu byose bakubwiye nabaye mu yijana gusa. They tell you I've prayed a Noneho lot. ugasanga And you kubera find kutareba, because of not looking around, n'Imana ibahaye abantu nibo babirukanira.
When the Lord gives them people, they chase them away. Ari umukristo yigeze kumwe ngo pastor yambwiye ngo izi nkweto ntiziri mu mwuka. Nibajije inkweto ziri mu mwuka. None anyeretse inkweto. When there's a Christian who told me these shoes are Sanga not ni inkweto spiritual, zigezweho. and I found those Ntabwo shoes izo nkweto updated. nta gakiza zifite, ntabwo zenda kumugusha. The shoes are not born again. They won't Ako make izo that person nkweto fall. But the shoes, yazibonyemo umwuka wa mayimuna, yazibonyemo uwuhe mwuka? which spirits did they find in the shoes? Ariko ushobora gusanga ari umuntu w'icyangugu kuko yerekwa. You can find someone from Changu because they have Agahita revelations abona ibintu by'ibirahuri. and they see glasses. Yes, hari umuturage wigeze kuza avuye ahantu kure. There's someone who came from a Aje muri All village. Women Together. They came in all women Aje together. muri Serena. When they came into Ahageze. Serena, when they got there, Aravuga ngo yari yarabitubwiye. Yumva ageze hahandi Imana yamubwiye. they reached where the Kuko Lord yari told yarabonye. them, for they saw in the Imana spirit. idufashe duha abantu bareba. May the Lord give us people who have Ariko hamwe visions. no kureba Imana ikugira ubuntu, gira umwanya wo kurambagiza ibintu. But together with having Yes. visions, Ukandagire. visit things, step, Ujye gusura ibibanza, visit lands, urebe, look at them, ujye gusura inzu uzagura, visit houses that you kugira ngo buy, nunubaka ntuzubake inzu y'igikoni, uzubake inzu. for you to construct a right house. Reba! Look around. Iyo umaze kwiyegurira Imana ukiha Imana ukitandukanya na Loti wari ukavarinze, utangira kureba ibyo abandi batareba, utangira kubona ibyo abandi batabona, utangira gukurura After consecrating yourself to the ariko Lord, you mwami see we, differently. oya nubwo ibindi nateguye ntabivuga, hari ibintu utangira kureba. You see differently. Ikintu yahise akora kuri 16 ngo kandi nzagwiza urubyaro rwawe n'umukungugu wo hasi. Umuntu yabasha kubara wo hasi, urubyaro rwawe narwo rwazabasha kubara. Umuntu nabasha kubara umukungugu azabasha kubara urubyaro rwawe, ariko natabishobora kubara umukungugu ntazashobora kubara urubyaro rwawe. I will make your offspring like the dust of the earth, so that if anyone could count the dust, then your offspring could be counted. Noneho haguruka ugende 17. Go walk through Unyure muri iki gihugu mu burebure bwacyo kuko ari wowe nzagiha. Go through the length of this land, for I will bless you with this land. Reka nihute turangiza. Amen. Ese urumva witeguye? Are you ready? Uriteguye kuba umuntu wiyeguriye Imana? Are you ready to consecrate yourself to the Uru Lord? rufunguzo On this key, nzarusubiramo n'ejo. I'll repeat Ntabwo it ndarangiza. tomorrow. Uru rufunguzo ni ki? Urufunguzo ni ki nyine? This is a Ni key. urufunguzo koko. It is a key Amen. indeed, Kuko ni koko niko rufunguzo. because this is the right key. Ndashaka kurangiza ku mukobwa witwa Rebecca. I want to wind up on a lady called Rebecca. Amen. Rebecca sindi bujye muri story zose murabibona 24 kuri 22 I will not go through the whole story, but you'll see it on 22 no kuri 30. or even on 30. Ese umuntu wiyeguriye Imana If someone consecrated themselves to God, maze kuvuga ko icyambere agomba gutandukana na Lot. I told you they have to separate from Lot. Icya kabiri The second thing, afite ibintu bimuranga they have values, ari byo ngiye kuvuga ahangaha. some characteristics that we're going to mention. Haravuga 22 sinzi niba Betty yahadusomera kuko mu cyongereza ahantu havuga God knows ring cyangwa se impeta ya zahabu yo kuzura. Mu cyongereza harabivuga neza yo kuzura. 24 22 itangiro 24 22 na 30. Ndagushima data. Genesis 24, 22. Nta kibazo ugende buhoro turashaka ngo tubisurinye kugira ngo tubitangire babyumve neza. When the camels had finished drinking, the man took out a gold nose ring, wearing Rebecca, and 2 gold bracelets wearing 10 shekels. Then he asked, "Whose daughter are you? Please tell me, is there room in your father's house for us to spend the night?" She answered him, "I am the daughter of Bethel, the son that Reka Milcah." mbivuge vuba. Twavuze ko umuntu uhamagawe yeguriye Imana icyambere agomba kwitandukanya.
We said if you consecrate yourself to God, you have to separate ikindi with agomba other kuba ari mu things. isezerano. Then you have to be in the promise. Ntongeye kurangiriza uyu munsi hanyuma dusenge. That's where we're going to wind up from. Isezerano ni covenant. A covenant, Isezerano. a covenant. Haleluya. Ni kuvuga ngo Imana yaje kwirahira. The Lord swore Ihitira mu prometa noneho bundi busha. and promised him in a new way. Ijya muri replay iramubwira ati noneho And he went into replay and nzakugira said, gutya nzakugira gutya nzakugira now gutya. I'll do this and I'll do Imana that for you. iraguhamagara The Lord calls you, ariko guhamagarwa ntabwo bihagije. but being called is not enough. Abantu benshi barahamagawe Many people were called, ariko tukeneye kuba mu isezerano but we have to be in the kugira ngo covenant tuzabashe kubona ibyo twasezeranyije. for us to receive what we were promised. Uyu muntu witwa Rebeka This lady called harimo Rebecca, abantu mbese kandi navuga ngo abacteri bakomeye bane. there are like 4 actors in Harimo this. Abrahamu yatumye umugaragu we kujya gushaka umugeni. There is Abraham who sent the servant to look for a bride, Umugaragu we yitwa Eleyazari. and the servant was called Bagiye Elazar. gushaka umugeni w'umuhungu we yitwa Isaka. They went to look for a bride for Isaac, Hanyuma uwo mugeni yitwa Rebeka. and the bride is Rebecca. Abrahamu hano ndamugereranya n'ukuntu Imana natwe, haleluya, Imana ifite icyo yatuvuzeho. I'll compare Abraham as what the Lord spoke upon our lives. Ararepresenta Imana Data. He's representing the Lord, Hanyuma umugaragu and the servant ararepresenta umwuka wera. represents the Holy Spirit. Hanyuma Isaka And Isaac arashushanya Yesu. represents Jesus. Hanyuma Rebeka And Rebecca arashushanya wowe nanjye represents me and kuko you, turi abageni. for we're brides. Uyu ni umugeni. This is a bride. Rero ndashaka gutinda ku mugeni ko message dufite ni twebwe tugomba kwiyegurira Imana. We have to consecrate ourselves as brides. Burya iyo umuntu wakowe ntagenda nk'umuntu utarakowe. Someone who was given bride, Njya mbona abahungu barakara. some young men are angry. Uriya mukobwa vraiment ngo yakurikiye undi ngo yandetse. None se imyaka 2 nta n'impeta nta meta ya engagement. Ni ibintu gusa byo kwicara ahantu mukaganira imyaka 3 imyaka 4 ataenda. There are some young men who are angry that the ladies left them, but because you never engaged yourself. Uyu munsi se ko numva turi muri Imana ishimwe cyane. Amen. Ni kuvuga ngo Eleyazari, Meaning Eliezer, sebuja yaramutumye. his master sent him. Natwe mwuka wera Even us, the Holy Spirit yadutumweho. was sent to us. Yadutumweho. He was sent to us. Tubashije kubimenya If we get to know this, twakwiyegurira Imana we cyane can consecrate ourselves to Adutumaho God. He was sent to us kugira ngo so that umuhungu wa data the son of the ari we Father, Kristo who is Christ, abona umugeni. will get the bride. Uwo mugeni ni Rebeka. And that bride is Rebecca. Hanyuma Eleyazari And then ari we Eliezer, represent umwuka wera. representing the Holy Spirit, Ahageze when he got there, ntabwo yarangaye. he never missed. He wasn't distracted. Ndashaka kubwira umuntu uri hano umwuka wera ntazakurangarana uyu mwaka. Holy Spirit won't be Hallelujah. distracted. Ntabwo yarangaye. He never wasn't distracted. Yahise akora ikintu kidasanzwe. He did a special thing. Amwambika impeta. He gave him the ring, Iyo mpeta niyo ku zuru. that ring of nose. Birambabaza kubona abantu bambara impeta ku zuru gutya zibe zigaragara ariko batazambaye mu mwuka. It's a pity for those who wear a nose ring when they don't have them in the spirit. Iriya mpeta yo ku zuru The nose ring, isobanura iki? what does it Ni impeta yo kumushinganisha. it means engaging her. Ni wo kuvuga ngo uri umugeni It's saying that you're a bride, ariko ugomba kuba umuntu uhumurirwa. but you have to have a smell. Dukeneye abakristu We need Christians biyeguriye Imana who consecrated ku buryo themselves bahumurirwa. in a way they smell. Ashobora kumenya igihumura ahantu. They can know what is smelling Wapfa around. kujya mu materaniro yose ntuhumurirwa nta mazuru ufite. You just go in all fellowships. Ukeneye You don't impeta have ku spirit zuru. nose. You don't have a Ese ring. nta nose. mpeta ku zuru ufite ku buryo watandukanya abahanuzi b'ibinyoma n'abukuri. Don't you have a nose ring to separate from false prophets? Eleyazari Eliezer, kuri 22 on 22, amuha golden ring. he gave him a golden Ntabwo ring. ari ring ya garanti. It's not a guaranteed Ntabwo ari ring. biju ipfuye. It's not a Ni fake. anor. It was in gold. Beti tujye kurangiza sha. Amen. Ariko ni anor. It was in gold. Ariko hari umuntu wambabarira akavuga ati ndumva nshaka kwiyegurira I Imana. want to consecrate myself to the Amwambika ku Lord. zuru. He gave him on the Hari nose ahandi nanone havuga ngo na earrings. and earrings. Ya, ahangaha havuga gold nose Here na it says 2 bracelets two bracelets n'ibikomo bibiri.
2 bracelets. ariko iriya golden ring The nose yo gold ku ring, zuru the nose gold ring, irasobanura iki mu buryo bwo mu what mwuka? does it mean in the spiritual ring? Haleluya. Umukobwa yarafashwe. The lady was booked. Hari ukuntu abarokore bari kugenda nk'abantu batafashwe, There's some Christians who walk like they're not booked. bariho baragenda nk'abantu wagira ngo ntibakowe. They're like they didn't give My dowry dear, iyo to umuntu them. yakowe agira behavior, haleluya, y'umuntu ufite aho ari kugana. When you are given dowry too, you behave like someone who has Ntabwo character. ugomba kubaho uri umuntu udafite discernement. You don't have to be like anyone who has no discernment. Ubuzima bwo kwiyegura Imana ntiwabukomeza udafite guhumurirwa. The life of consecrating, you can't make it without having Ugomba smell. kumenya ahantu uri ibihumuramo. You should know what is smelling around. Ugomba kumenya nubwo umuntu yavuga ibintu neza ukagira izuru Even odoha, if they ugakurura, pronounce well, you have to ukamenya smell umwuka ubyihishe and inyuma. know the spirit behind Imana it. ihagurutse itorero May the Lord raise the church rifite impeta ku zuru, that has a nose ribasha ring, kuvuga ngo narafashwe ku mazuru. that can say, Iyo "I was ngeze not on the ahantu know." When I get mbasha somewhere, kumenya gutandukanya I ibi differentiate bihe. these seasons. Tugomba kumenya guhumurirwa, We have to have a tukamenya smell aho tujya n'aho tutajya, and know where to go, tukamenya and aho not to go. tunyura n'aho tutanyura. And know where to Muri pass. Yesaya 30:21 ngo uzumva ijwi riguca inyuma rikubwira ngo iyi niyo nzira bari ucamo, In Isaiah it says ariko you hear ukeneye a voice guhumurirwa. telling you this is the right way. Ku You need to matwi. smell. On the ears, Haleluya. Ukeneye ijambo ry'ubuhanuzi rizagukomeza mu minsi you yanyu. need a prophetic word to help you. Ukeneye ihereni ryo ku matwi mu buryo bwo mu mwuka, ntabwo mvuga yangaya, You need an earring, not this Hallelujah. one, but in the kugira ngo spiritual. tubashe gusobanukirwa. For us to understand, Hari ibyo Kigali ivuga the things Kigali ariko Imana says, iravuga iki? but what does the Lord Hari say? ibyo iwacu bavuga The things in ariko our Imana iravuga family, iki? what does the Imana Lord irashaka say? guhagurutsa abakobwa n'abahungu bafite amavuta ya gihanuzi. The Lord is raising people with a prophetic voice. Ndashaka kubwira abantu babigisha, nanjye ndimo, ni byiza kuba umwigisha, ariko twe kurwanya abahanuzi kuko n'ijambo ry'ubuhanuzi rirakenewe muri iki gihe. It's good to be a teacher, but don't Hallelujah. fight the prophets. Bibiliya ivuga ngo abana bacu bazahanura, ntabwo bivuga ko bazaba profete. Oya, The Bible says our children will be prophets. no, they will They will prophesy. prophesy. Prophesying Guhanura, bitandukanye no kuba prophet. it's different from being umuhanuzi. Kuba umuhanuzi Being a prophet ni ukwicara muri biro is y'ubuhanuzi sitting in the ukaba prophetic prophet, office and be a ariko prophet. prophesying But ni guhanura, kuvuga ngo it's saying, nzatera imbere, I will nzakomera, proclaim, I will be great, nzakora I'll iby'ubutwari, be mighty things, sinzapfa, I will not die, nzahindura ibintu, I'll change ndi umugore things, w'igitangaza, I'm a great woman. nzahindura ibintu. Ijambo a ry'ubuhanuzi, prophetic word. prophesying. Prophesying, Tuzajya tugera ku bantu barwaye duhanure. will prophesy for Bakira the sick indwara. and they get healed. Amen. Prophesying. Guhanura. Dukeneye itorero We need a church rifite ijambo that ry'ubuhanuzi. has a prophetic Ijambo word. ry'ubuhanuzi riraturinda. A prophetic word protects us. Ijambo ry'ubuhanuzi n'ubu mpagaze ahangaha A prophetic word as a ndabona abantu bari person. bumye bameze nk'aya magufa I see ari mu kibaya cy'amagufa yumye, ariko Imana iri kugenda igarura ubuzima mu buzima People who bw'abantu. are dry, but the Lord is bringing life to them. Yego, Amen. hari abantu There are people, bafite, ndakubona ibipapuro bagiye kugusezera aho uri, I can see kandi the abandi baro documents. barabibona ariko wowe wabibuze. Others have Ariko documents, Imana but irakubwira ngo you don't. komera, But the Lord is telling me niyo this strong. yonyine izabikwihera, He's the only one who will wihungabanye. give you the documents, never be shaken. Prophesy. Prophesy. Ni ukuvuga ngo tugomba ugutwi We need the ear kumva amagambo y'ubuhanuzi. that listens from the Imana prophetic iravuga words. iki? Ego, ndumva imyirongo ivuga, ndumva inanga zivuga, ibyo twaraye twize, umuziki ni mwinshi, Yes, there is- ariko Mana There are uravuga iki? There are many sounds, but the Lord Dukeneye has, I say, isezerano ku matwi. we need a covenant on our ears. Muzi ko ibyo numva ku Mana bimpesha gukomera. Do you know what I listen from the Lord? Imana idufashe Strengthens tuba me. abantu bafite, haleluya, bafite izahabu ku matwi. May the Lord help us having Attention, gold ntabwo bari bambaye earrings. fake. They didn't wear the fake earrings. Ntabwo bari bambaye amaherena acuye amayidiya. They didn't have fake Gold earrings. iravuga ubutumwa butavanze. God means the pure Gold gospel. iravuga ibintu bitari fake. God is not a fake thing. Yesu ahabwa icyubahiro. Amen. Ibindi yari yambaye n'ibikomo bibiri. And also have bracelets. Ibikomo bibiri 2 bracelets. bisobanura ubwiza n'imbaraga. Meaning beauty and power. Dukeneye itorero We need a church riri mu bwiza, that has riri no mu glory mbaraga. with power. Biriya bikomo bibiri Those 2 nabwo bracelets, birerekana kuvaho kw'amategeko n'ubuntu bwa Kristo. they represent the Amen. grace of the Lord. Ya grace ivanaho law.
The grace that takes away the law. reka mbabwire torero ikizatugezayo ntabwo ari amategeko menshi. What will make us get there? It's not a lot of laws. Amategeko turirwa duha abantu niyo twarara tuyababugaca na Mose yaragiye ntibyakunze, ariko hashimwe Kristo Yesu uza akakubwira ngo nzagukomeza, nzakujya imbere hataringanye mparinganize, nzakubera byose. Nitwiyegurira Imana, Imana iraduprometa imbaraga. Haleluya. Hari ibikomo bibiri izaha itoro ryayo ubwiza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwiza bw'inzu bwo hanyuma buzarusha ubwa mbere. The Bible says the glory, the beauty of this house of later will be better than the earlier. Imana iduha imbaraga n'ubwiza. May the Lord give us power and beauty. Haleluya. Ndizeye ko ahantu waba uri hose dufatanyije kugira ngo twinjire muri urufunguzo tuzakomeza neza ejo rwo kwiyegurira Imana. We are all entering into this key and we Hallelujah. proceed tomorrow. Tuzagira amasupwe ariko reka Imana ikomeze kudufasha, ikomeze kubana natwe. Tomorrow we'll have sub points, but may Hallelujah. the Lord be with us. Dukeneye amazuru ahumurirwa. We need noses that we are Ejo smelling. tutazasanga twaguye mu byaha tubyita ikiziba kandi ari uruzi rurerure. For us not to fall into sins. Yesu ashimwe. Amen. Uyu mukobwa yari yamaze gushinganishwa. This lady was booked Haleluya. Kugeza ubwo na musaza we yamubajije atanga témoignage. to the moment even when the brother testified. Musaza wa Rebeka yaramubajije atanga ubuhamya. The brother of Rebecca asked her and she testified. Tugomba guhamya bene We data. have to testify. Ubuhamya Testimony ni imbaraga zemeza abahafi n'abakure ibyo twiringiye. is power to make people understand what we accepted. Aramubwira, And told him, amusubiriramo he ko repeated yamuhaye impeta ya zahabu. that he gave him a ring. Torero dusubirane impeta ya zahabu. The church received a gold ring. Hari ibintu turiyambika by'imiringa nk'uko byabaye mu gihe cyatambutse ngo ari inzu y'Imana. Haleluya. Inzu y'Imana yasanze, haleluya, basigaye bashiramo imiringa kandi imbere hari zahabu. The things we are wearing that they are not gold, Ntabwo yamusigiye impeta y'imiringa, he didn't leave her with a fake ni ring. impeta ya zahabu. It was a gold ring. Mu izina rya In the Yesu name of Jesus, turasaba zahabu we pray for gold. ikomeze. Let it be. Haleluya. Amen. Tugire ubutumwa bwa zahabu. Let's have gospel of gold. Haleluya. Imana ihagurutse abamama n'abakobwa, abapapa n'abasore bari gold. May the Lord raise golden people Baciye mu muriro ariko batahiye. who went through fire but they Baciye mu bintu weren't bitandukanye ariko baranesha. went through different things. Abo but they ngabo bagiye overcame. kunesha amajwi, imiziki myinshi, basubirane ijwi riri hejuru y'amajwi yose. Those are going to overcome the different Ola voices. kasandori ya mama. Mumbabare dusenge hano waba uri, ndasanga ubuntu bw'Imana bumbeho nawe bukubeho. Mwuka wera w'Imana. Mwuka wera mwumvise ko ari akazi ke. Ni akazi ka Mwuka wera kugira ngo tubashe guhishurirwa. Haleluya. Iriya mpeta ari ku mazuru yayambitswe n'umugaragu wa Abrahamu. Mwuka wera natwe agiye kudusukaho. Hari discernement, hari guhishurirwa, hari ukundi kwegera Imana ku buryo ibyajyaga bigushuka ntabwo bizongera kugushuka. Hari ibintu byinshi wagiye ugwamo, ama-erreur atandukanye twagiye tugwamo kubera kutagira amazuru ahumurirwa. Ariko Imana igiye kugarura odoha mu itorero, igiye kugarura odoha mu itorero, igiye kugarura guhumurirwa. Tugiye guhumurirwa, duhumurirwe, tumenye ibidakwiriye, tumenye abo tutagomba kugendana nabo, tumenye ibintu by'ibitwikirizo biri kutuzaho bishaka kutubuza kwakira umugisha wacu. Kandi nitumara kubihishurirwa rukerereza izavaho. Urakoze Yesu, urakoze Yesu. Reka imbaraga zawe zikomeze mu itorero ryawe Mwami. Reka twese dukomeze kubaho tukwiyegurira. Uturinde tutazisanga turi ahantu hatariho. Umugabo w'Imana witwa Petero yigeze kwisanga, yisanga ari hanze, ari muri jardin, ari muri parking hanze. Petero umukozi w'Imana ari kumwe n'abaja, muri jardin. Haleluya. Ahitwa Courtyard. Mbese yari ahantu aho muri parking, mu mbuga, ari ku mbuga. Peter was in the courtyard. Ari kuri Courtyard. He was in the courtyard. Ngo abaja baramwegera. And servants came to him. Abaja baramwegera. Servants came to him. Yego birashoboka ko yari yumva nawe afite ubwoba Yes, maybe he was bwo scared kubona ukuntu umwami we bariho baramutakaza. of seeing how he's losing his Ariko king. nanone yisanga ari muri Courtyard. But at the same time, he found himself in the Intumwa courtyard.
they serve, ariko ntacyo bitwaye. but it's no Yesu problem. yaravuze ngo nzohereza, Jesus said, I will send, nzohereza umwuka, I will send the Spirit. nzabwira data abohereza umwuka I'll tell wera. my Father to send you the Holy Spirit. Petero watsinzwe akisanga ari kumwe n'abaja, umukozi w'Imana apotre ari mu baja, ari hanze, ari mu cyicaro atagomba kwicaramo, Peter that found himself in the courtyard nyuma yaje kwiyegurira Imana. after he consecrated himself to the Lord. Ya kuri Pentekote niwe wabwirije, On Pentecost, he was the one yaramaze who preached kwiyegurira Imana. after consecrating Birashoboka ko himself. nawe hari ahantu wisanze, Maybe you found yourself wisanga somewhere. hari abaja bari kukwegera, You found yourself getting close to wisanga the hari ibintu servants. bitangiye kukumenyera bitarakumenyeraga kera, Maybe something got familiar with wisanga you. hari ibyaha bitangiye kukumenyera kera byari byaraguhunze, You found some sins in your life when they were ibyo wari watching warasize kera bitangiye kukugarukira, you. What you left behind started ariko coming Imana back. yatabaye Petero, But the Lord that rescued Peter, yamutabaye mu kanya gato he rescued him in a short ikoresheje time ijisho rya Yesu. using Jesus' eye. Yesu ntabwo yavuze, Jesus didn't say anything. yararungurutse amureba gusa, aramureba, He only looked at ariko him. ijisho rya Yesu But the eye of Jesus, ryari ijisho ryibutsa. it was a reminder. Reka natwe Let us, aturebe, let him look at us atuvane aho hantu, and get us out of tugaruke that mu place. kwiyegurira Imana, And let's come back to tuve mu consecrate. baja, Let's go away from the tuve mu servants. baja. Let's go away from the servants. Aburahamu agiye gutamba Isaka, When Abraham was going to yasize abagaragu be sacrifice, hasi, he left the servants down. arazamuka ku musozi Moriya, He went up the mountain abagaragu basigara and the hasi. servants remained Hari down. abagaragu The servants bashaka kudukurikira ku musozi that wacu, want to find us on that hari ibintu mountain. bishaka gukomeza There kudutwikira, are things that wants to cover umwuka wa us. Loti, The spirit of Lot. ariko abagaragu basigaye The hasi, servants remained ajya behind gutamba. and he went to sacrifice. Ntabwo twatambira Imana We can't give abagaragu bari sacrifice aho ngaho, when the servants are around abasiga us. hepfo. He left them. Natwe hari ibyo dusize There are things we are leaving muri behind konsekarasiyo, in consecrating, mu kwiyegurira Imana. consecrating ourselves Imana to God. idufashe twiyegurira Imana, May the Lord help us to consecrate twiyegurira ourselves. Imana May the Lord help mu us izina rya Yesu Kristo. in the name of Jesus. Amen.